Chers téléspectateurs, bienvenue à l'autre émission Sak Pase St. Lucie. Non pas M. Joelle Saint-Dic, et je vais animer ça pour nous aujourd'hui. Pour moi, décembre, Sak Pase St. Lucie décidé de mettre accent sur le programme VPK que nous gagnons dans le district noir. So, pour me faire discussion ça, pour me porter information à nous, moi invité Madame Cassie Velasquez qui est un programme spécialiste pour VPK. Cassie, good morning. Welcome to Sak Pase St. Lucie. Good morning. Glad to be here. Would you please introduce yourself to the Haitian community? Who is Cassie? What do you do? And how long you have been working for our district? Yes. My name is Cassie Velasquez. I'm the program specialist for our VPK, or voluntary pre-kindergarten program here in St. Lucie County. So the wonderful job that I get to do is I get to support the families, students, and teachers of our youngest learners here in St. Lucie Public Schools. So our VPK program, everything from VPK registration to teacher professional learning opportunities, as well as classroom support I get to do. Okay, super fun job. I bet. Okay, so Madame Velasquez est introduite li, okay, li dit comme ça que li travaille dans le district noir. Job li c'est non seulement pour supporter famille mais pour supporter les professeurs tout. So tout ça qui a un rapport avec séance de formation professionnelle pour professeurs et pour travailler avec famille qui a timoun qui ont l'âge 4 ans, c'est ça que Madame Velasquez fait. Perfect. Would you please explain what is the VPK program, and do we only have VPK program in the public schools? Absolutely. So VPK is voluntary pre-kindergarten, which is a state-funded program that is designed to prepare children for kindergarten and provide a foundation for educational success. In order to be eligible for VPK, a child must turn 4 years old on or before September 1st of the school year. So for the upcoming school year, the 25-26 school year, a child would need to turn 4 on or before September 1st of 2025. And VPK is offered in our public schools. We do have very limited seats in our public schools. It's mostly out in our local preschools, as well as Head Start in St. Lucie County. Okay, let me translate that. Okay, so l'idée comme ça que le programme VPK a non VA c'est pour volontaire parce que outimoun à l'âge de 4 ans il pas obligé à l'école. OK, et l'idée comme ça que li pour tout pour timoun qui gagne l'âge 4 ans qui 4 ans avant 1er septembre de chaque année scolaire. Donc ça veut dire que pour année 2025 et 2026 là, second timoun qui gagne 4 ans jour 1er septembre ou bien avant 1er septembre 2025, Timoun sa a qualifié. So li dit tout que c'est un programme qui est financé par l'État et que place que vous gagnez c'est de façon limitée que vous gagnez, so vous pas grand pile place. Okay, so I'm assuming if you say that you have limited space, then parents need to meet some requirements, yes? Absolutely. So the really important thing right now is that if a family has a child that's going to be turning 4 on or before September 1st of 2025, and they want to apply for St. Lucie Public Schools VPK program, January 6th through January 24th are the dates to remember, and listen up to everything we're going to talk about today. Perfect. So, ça, Madame Velasquez ajouté pour nous, c'est que si vous êtes parents qui besoin de mettre timoun dans le programme VPK avec St. Lucie Public School, enregistrement pour VPK l'a commencé 6 janvier pour finir 24 janvier. So what you're saying that after January 24th, that's it. No more application. For our public school program, yes. But again, there are many private provider preschools and Head Start that offer the VPK program. So if you miss the January 26th deadline, you can still apply for VPK, just not with our public schools. Okay, so to answer the first question, then it's not only our public system that has VPK. There's also private school having that. Yes, okay. And Head Start. And Head Start. Okay, so l'idée comme ça que si nous besoin faire avec St. Lucie Public School, nous gagnons jusqu'à 24 janvier. Mais quand on dit que nous pas mis deadline, ok, then on peut appliquer avec ou l'école privée qui gagne un VPK programme là tout. But will the state finance a private school VPK program? Okay, yes. So
VPK is 540 hours of instruction that's free. Typically, that's 3 hours a day for free of VPK instruction. In St. Lucie Public Schools, we do have a 6.5-hour school day. So we do follow the hours of the school, which is made possible through a combination of VPK and something called Title I funding, or VPK and our parent fee, which is our wraparound fee of $370 a month for each of the 10 months of school. Okay, so just for clarification, so any student can receive like 3 hours of free VPK program in the state of public Florida. School, okay, public school or... In the public school, it's will the be the 3 free hours, and we have the Title I funding or the wraparound. Perfect, Absolutely. perfect. Thank you for clarifying this for us. Okay, so, mais ça dit comme ça que l'État paye pour tout le monde et 530 heures de temps, ça veut dire que 3 heures de temps par jour. Reste là, si nous avons un système privé, c'est nous pour payer. Mais avec St. Lucie Public School, ça lui dit c'est que non seulement que nous prenons 3 heures de temps dans l'État, but nous avons un programme Title I qui finance le reste l'heure pour nous pendant la journée. C'est ça fait que si vous avez qui prend le VPK programme, là, vous avez exactement le même horaire avec les gens qui sont en kindergarten. And we will be providing transportation as well. In our public school program, if the school that a child gets assigned to is beyond the 2-mile radius of their home where the child lives, then they could apply for a school bus. OK. So, pour le système et public, nous avons droit à transportation depuis l'école que nous choisissons un petit peu plus que 2 miles de côté où vivre là, then Timoun a gagné transportation. Thank you so much, Cassie. So, what will be the difference between Title I VPK program and VPK wraparound program? Okay, so our VPK Title I program and our VPK wraparound program, it's the same classrooms, the same program, it's just the way the funding comes. So we have the VPK Title I, which there's a process to be eligible, and that's through our application process that's determined. And then our VPK wraparound would also be talked about through our application process, which is the parent pay, where the parent pays $370 a month for each of the 10 months of school. But the application process is the same, which is what we're going to talk about today. OK, so, dans St. Lucie Public School, nous avons 2 programmes. Nous avons un programme VPK Title I, titre 1, côté que ou même parents ou pas payer rien, OK, ou yo subventionné reste journée. L'État paye 3 heures de temps pour vous, reste là, c'est titre 1 qui paye pour vous. Nous avons l'autre programme qui est le VPK wraparound, côté que ou joignent 3 heures de temps, mais reste différence dans ce même cap paye et différence ça c'est de $370 par mois. OK, c'est ça que ou même ou bien pour payer. Mais application c'est même procès et salle de classe c'est même bagaille là. Donc c'est même process mais ça seulement c'est 2 programmes. Une que les gratis pour vous et l'autre là que vous supposez payer $370 pour lui. OK, now let's say I'm a parent with a 3 years old who is participating in ESC program. Okay, those parents, do they have to apply for the VPK program for the 2024-26 school year, or they will automatically be enrolled in the VPK program? Okay, if a family has a child who's currently attending an ESE or Exceptional Student Education pre-kindergarten program for 3-year-olds in St. Lucie Public Schools, the parent should consult with the child's current ESE pre-K teacher, as well as the IEP team at the school. Okay, let me translate that and we'll do a follow-up with that question. Okay, so, moi pose une question que je demande pour nous, c'est que si nous avons un petit monde qui déjà a participé dans un programme éducation spéciale côté petit monde a un problème speech ou bien pas comme ça, déjà à l'école. Moi demande est-ce que faut nous-mêmes nous faire application pour petit monde rentrer dans le programme VPK pour l'année prochaine. Il dit comme ça que les conseillers nous pour nous parler avec l'école côté petit monde a poursuivre service là et pour nous parler avec moun yo qui fait IEP élève là. So on a utilisé exactement même terme que les noirs dans l'école que utiliser mais IEP c'est au plan que vous fait pour élève là puis on dit exactement mais qui support que le besoin. Okay, so then after they have that discussion with the ESC team or the IEP group,
what will be the next process for them? So depending on what the outcome of that discussion is, there are ESE pre-kindergarten 4-year-old classrooms, and then there's our VPK classrooms. Okay, so two it's separate programs. Two separate programs. If a parent is unsure, they definitely want to make sure they don't miss the deadline. Go ahead and apply. But depending on the outcome of their conversation with the IEP team and the teacher, that will help guide them to know if they should go ahead and apply for the VPK program, which is a general education program, or if their child will. So the ESE department has their own VPK program? It's not VPK. It's not called VPK? ESE pre-kindergarten program, just like what the child is in right now. So it kind of depends on what the child's needs are. And what the IEP will have for next year. If the child's IEP might just be going to language or speech therapy, but not in an ESE pre-K classroom, then a student that just has language or speech therapy, but not in an ESE pre-K classroom, would need to apply for a VPK program if the parent's interested in VPK. Okay. So, question que me pose pour nous et clarification que me demande pour nous, c'est que si nous avons des gens qui déjà a assisté à un programme spécial dans le district, ok, demandez-nous, s'il vous plaît, Chita, à parler avec l'équipe qui fait et plan ça pour Timoun. Parce que, dépendant de ça, Timoun ça a besoin. Timoun ça a un programme préscolaire et ISIA, ou bien si mon ISI a jugé que l'ICA fonctionne normalement, il a recommandé nous pour appliquer pour VPK programme. Mais il dit nous juste pour nous sûr que tout le monde a besoin de place, nous avons still fait application, mais s'il vous plaît, allez parler avec l'équipe, qui va tout le monde au service là pour nous connaître qui programme qui est plus bon pour lui, qui programme qui va le support. Okay, so let's talk about documentation. What do you need to enroll for the VPK program? Yes, in order to apply for St. Lucie Public Schools, a parent will need a VPK certificate of eligibility. The child's original birth certificate, the parent's photo ID, and 2 proofs of address. Photo ID and proof of address. OK. So, moi, la prochaine question que je demande, c'est qui ça nous besoin pour nous enregistrer Timoun pour VPK programme. Il dit comme ça que nous avons besoin de VPK certification, nous avons besoin d'acte de naissance Timoun, nous avons besoin de preuves et adresse, et puis nous avons besoin de carte d'identité. Okay, so what is the VPK certification? The VPK certificate of eligibility is a certificate that a parent applies for through the family portal, and it's overseen by the Early Learning Coalition. So they create an account and apply for the certificate on something called the family portal, which is step 1 on our application flyer, or our steps to apply flyer. The VPK certificate is applied for, and then the application is reviewed by the Early Learning Coalition. They're looking to see, is that child 4 years old and age eligible for a VPK program that starts in August of 2025? And does that child reside in the state of Florida? And then once approved, the parent would log back into that account and they'll see that they would be able to download and print a VPK certificate of eligibility. That certificate is what a family would use to enroll in a VPK program. So if they want to enroll in St. Lucie Public Schools and continue through our next 3 steps to apply, or if they're interested in a private provider or Head Start, that certificate is what is needed to provide to that provider. So for whatever program they will apply, the first step will be to apply for that VPK. Okay. Donc, moi poser pour nous qui ça qui VPK certificate là. Il dit comme ça que gain où nous supposé aller et en ligne sur famille ou pas les familles podo côté que nous pas faire application pour lui pour certificat. So pour certificat ça c'est lui qui permet nous enregistrer dans n'importe qui programme préscolaire que nous t'avons pour Timoun. Donc et application ça c'est en ligne nous fait lui côté que nous bail information sur date de naissance Timoun sur tout ça que yo besoin. Après ça, il y a envoyé un email pour nous pour confirmer oui nous qualifiés pour lui ou bien non nous pas qualifiés pour lui. So une fois que nous qualifiés pour lui, c'est là ça n'a printé, n'a imprimé et certificat ça forme ça que n'a signé et que n'a porté dans quel que soit programme que nous voulons appliquer, soit avec nous l'industrie, soit dans l'école privée, OK, que nous qualifiés pour lui. Donc c'est ça qui a fait que qui dit que l'État a payé pour nous.
Okay. Do you want to add something? Yes, so for a child who is eligible for a VPK program that starts in August of 2025, January 1st, 2025 is when that application for the VPK certificate of eligibility would open. The parent would need an email address, and then they would go online to the family portal, which that information will be shared on the screen here during the show. Let me translate that because this is important. So you're saying that parent must have an email address in order for them to... Yes, and in addition to having an email address, they have to be able to actually go check that email because they're going to create an account using their email address. It's going to send them an email with a link to click on to activate their account. Okay. So, li di kon sa ke pou ka aplike pour certificat ça que n'a parlé à application ça a ouvert 1er janvier. Li di que li important nous même parents pour créer ou email adresse. Et non seulement créer email adresse là, mais faut nous écrire email que nous utiliser et faut nous écrire mot de passe là parce que c'est ça qui permet tout rentrer en communication avec moun yo, non seulement ça monter sous compte pour ka ouais et si ou t'es qualifié pour les sous pas qualifié et pour ka imprimer certificat ça que vous avez besoin pour ka continuer avec procès ça. Go ahead. So a parent would apply for the VPK certificate through creating the account, activating their account, and then filling out the application online. That can be done as early as January 1st. Okay. That certificate, again, is needed to apply for St. Lucie Public Schools program or any of the local preschools or Head Start. OK. So, il dit que les nous monter sur page là, sur Early Coalition, hein? OK, c'est les ça n'a pas créer ou compte. Faut nous créer ou compte, créer ou email adresse, faire lire tout ça au demandé nous, répondre toutes questions que vous demandez nous et avec procès ça c'est les cap nous première étape que nous besoin pour nous appliquer dans n'importe quel autre programme. OK, and the next step will be what? So the second step to apply for St. Lucie Public Schools VPK program, if you can see on our flyer the 4 steps on the back of the flyer or the second page. The second step, there's a link for St. Lucie Public Schools application. That's what has to be completed between January 6th, 2025 and January 24th, 2025. So first apply for the VPK certificate from Florida, overseen by the Early Learning Coalition. Once you get that approval between January 6th and the 24th, click on the link on our flyer, and it's another application. This application is the one for St. Lucie Public Schools program. Sometimes it can be confusing to think I already applied because I did the VPK certificate application. There's a question on there that asks public or private. So sometimes that can be confusing to think I applied for public school, but that is not. The certificate is an application, and then step 2, St. Lucie Public Schools application. OK. Donc, qu'on y a dit deuxième étape là. Deuxième étape là, c'est monter sur site St. Lucie Public School là, n'a ou pamphlet pour VPK, cap dit nous pour nous enregistrer. N'a cliqué sur lien et n'a fait application pour St. Lucie. So li dit comme ça que pas confondre le fait qu'on fait premier step là avec Early Coalition Cabo et VPK certificat là, ça pas veut dire qu'on finit. Faut aller qu'on y a fait application pour nous. Parce que changer que papier ça, c'est soit ou porter dans l'école privée, si vous voulez mettre timoun dans privé, ou bien c'est soit qu'on mette avec nous, si timoun ça qualifié pour qu'à joindre programme non gratis, ou bien si ou même ou d'accord pour qu'à payer $370, then ou besoin première étape là pour qu'à faire deuxième étape là. Et deuxième étape là, elle a commencé du 6 janvier jusqu'au 24 janvier. So upon submission of step 2 St. Lucie Public Schools application, the parent, again, they needed that email. They'll put their email as part of one of the questions on the application. So as soon as they submit step 2 St. Lucie Public Schools VPK application, the parent would go back and check their email, where within a few minutes of submitting step 2, they will have an email with a link to schedule their screening appointment. So that's step 3. Check your email. You'll have an email that says, thank you for completing step 2. Step 3, click here to schedule your child's screening appointment. OK. So, les nous fin appliquer pour St. Lucie Public School. Ça, c'était étape 2. N'a recevoir ou email. Encore une fois, email nous, très important.
écrire sur petit papier, écrire sur téléphone nous, mot de passe là important parce qu'on a utilisé email ça plusieurs fois. So là nous fin faire application hein, OK, il y a vos email pour nous. Kounia email ça va permettre nous aller dans troisième étape là. Email là dit merci de quoi appliquer. Kounia et peser là pour qu'à compléter troisième étape là. And the third step is what? The third step is to schedule that appointment. Oh, yes. That was the third. Okay. Yep. So, troisième étape là, c'est où et rendez-vous qu'on parle prend pour nous screener timoun pour nous. OK? So, on connaît que étape yo longue. Donc changer que première étape là, c'est les coalitions monter sur portail yo créer ou compte pour nous si a qualifié nous pour yo ba nous certificat. Sans certificat ça, nous pas faire deuxième étape là. Deuxième étape là, c'est appliquer avec nous dans St. Lucie Public School. Mettez email, même email vous utilisé à requêber encore ou à recevoir ou l'autre email cap et félicitations ou appliquer ou parer pour aller dans troisième étape là. Troisième étape là c'est côté que nous parle mettez au rendez-vous pour nous screener timoun. Kounia nous parle suivre pour qui ça qui dernière étape là. First the last one. So the last step is to attend that scheduled appointment. So the appointments that will be available, they'll see a calendar when they click that link, are February 3rd through 7th and February 10th. So they would pick a date and a time that's available, input their information, and then it's really important that to save, because you're scheduling this in January, remember that date and time, and then on that day, make sure you bring the child you're registering for VPK and a photo ID for the parent or guardian to our school board office for the screening appointment. And when the appointment will start, I'm sorry, I didn't. The appointment dates, the availabilities you'll see are February 3rd through 7th. 3rd to 7th, okay. And February 10th. And February 10th. OK. So, kounya quatrième étape là kounya c'est rendez-vous. So rendez-vous n'a commencé ouais élèves à parents de 3 février jusqu'à 7 février et puis l'autre date que nous gagnons c'est 10. So l'idée que assurez-nous de que nous venons le rendez-vous, nous pas perdu rendez-vous parce que si nous perdons nous pas gagner l'autre et non seulement ça, make sure que nous venons avec ou identification ou pièce d'identité qui montre que c'est nous-mêmes qui parents. You want to add something for your Well, steps? in order to attend a screening appointment, step 4, a family must have completed steps 1 and 2 and 3, scheduled their appointment. OK. So, elle a ajouté pour nous gagner un rendez-vous, faut nous faire première étape là, deuxième étape là et troisième étape là qui pour permettre nous aller dans quatrième étape là. Donc ça veut dire que pas gain gens que nous cas et sauter étape, nous supposés suivre les. Now, question for you, Cassie. Yes. Let's say I'm a parent, I don't have a printer at home. What do I do if I can't print the certificate? You just would save it, download it, and you're going to attach it to your application for St. Lucie Public Schools, which is step 2, and then we would print it and have it at the appointment for the parent to sign. OK. So, question que je demande pour nous, comme pour clarifier étape là, OK. La première étape là, vous supposez imprimer ou papier, c'est qui et certificat et c'est pour utiliser pour faire deuxième étape là. Il dit comme ça que si vous pas gagné ou ka style download li, OK, si vous pas prêter ou ka download li ou attacher l'application que vous fait pour nous-mêmes là et là venir le rendez-vous on a prendre certificat ça pour. OK. You know something? Sometimes, so for both applications, the application for the VPK certificate and St. Lucie Public Schools, proof of address to show that you reside in Florida, and for St. Lucie Public Schools residing in St. Lucie County. That sometimes is tricky because if a proof of address, a utility bill, is not in the parent or guardian's name, it's tricky to figure out what to do. So if a family is living with a friend or another family member and the proofs of address are not in their name, they should contact us to obtain a affidavit of residence, which is a paper that gets completed and notarized, and then that affidavit is provided with the proof of address that is in someone else's name. OK. Et l'idée comme ça que gade les n'a fait application, nous supposons par 2 preuves qui montrent que nous vivons dans et comté Saint-Lucie. 2 preuves ça généralement c'est ou bill qui supposé son nom. Mais en plusieurs fois nous vivons avec l'autre monde côté que bill là pas son nom ou bien nous louer au caille côté que bill là c'est son nom met caille là lié. L'idée que nous t'a supposé contacter nous l'industrie
pour nous demander aux formes que les affidavit et forme ça n'a pas beaucoup de notaire qui certifie que nous vivons avec tel monde et c'est là que nous résidons. Les billes là passent non. OK. Now, what are the requirements to qualify for VPK Title I? What do you need? So for VPK Title I, there's who some will questions. qualify for that? So there are questions on our application. If you receive WIC, Medicaid, food stamps, or applied for and received free or reduced lunch for another student in St. Lucie County, those are some ways. If a child receives any type of mental health counseling or behavioral services. And then the third way is our screener. We do a language-based screener. So if the child scores a 3 or lower on the screener, that's another way to be eligible for Title I. Now, we do have more eligible applicants than seats available. So even though you apply, there is always a chance of being on a waiting list. So it's important to do research about other VPK providers in the county because there are so many fabulous ones, and St. Lucie Public School is just one model of VPK that is offered. But if a family is interested in our program, definitely make sure you apply within our application window, because if you don't apply, you definitely can't get a seat. OK, so vous dire comme ça que qui ça qui t'a fait nous-mêmes parents nous qualifier pour nous joindre et VPK Title I titre 1 côté que nous pas payer. Il dit qu'il y a un pile critères que nous utilisons pour nous voir qui est-ce qui a qualifié, qui est-ce qui pas qualifié. Il y en a d'ailleurs souvent des gens qui dans le système public noir qui mange gratis, ça a qualifié. Soit pour recevoir WIC ou bien Medicare, OK, ou bien des gens à recevoir une forme de assistance pour santé mentale. Sur toutes ces séries de critères que nous utilisons pour nous voir qui est-ce qui a qualifié pour le programme ou pas. Et il dit tout que nous avons plus de monde qui a appliqué que place pour timoun. Donc ça veut dire que une chance que malgré vous qualifié ou bien pas joindre une place pour petit ou participer dans le programme titre 1 VPK que nous gagnons dans St. Lucie Public School là. Mais il dit que appliquer quand même parce que si vous pas appliquer ou sûr qu'on peut joindre une place, mais si vous appliquer ou sous deux chances. Ou avez possibilité pour joindre une et ou avez possibilité pour qu'à sur une liste d'attente les places qui sont disponibles pour joindre. Perfect. Do you want to add something, Cassie? I think the final thing is, there's 4 steps to apply for St. Lucie Public Schools program, and they are spelled out on our flyer in English, Spanish, and Creole, but to not feel overwhelmed. If a family feels like they need help navigating through the process, reach out to us. But with our application window being January 6th through 24th, don't wait till the 24th to call us because it would be too late. So I'm going to say if you need help between January 6th and January 19th, yes. Call us and we will work with you to figure out how to help you navigate through that process. Perfect. OK. So, Madame Velasquez dit nous comme ça que il connaît que étape yo en pile, il y a 4 étapes. Nous même quand fait toute étape ça yo, nous doit dire oh my god, process ça li en pile moi pas comprendre ni. Il dit pas tant dernière minute pour relais nous. OK. Et si nous montons sur page district on a pour application en 3 langues, li en anglais, li en espagnol et li en créole. OK, et il y a un numéro de téléphone côté que nous carrelé. Si nous avons besoin de support, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous avons besoin de monde quand même qui aider nous et naviguer pour ça. OK, pour nous voir mais qui gens pour nous faire. Donc, il dit tout pas attendre le 24 pour appeler pour dire qu'on a besoin d'aide. Il dit le faire avant. So, du 6 au 19, faire application et si nous avons besoin d'aide, contactez-nous l'industrie. Nous avons besoin de monde quand même. Si Ms. Velasquez pas qu'à aider nous parce que nous pas parler anglais, nous pas besoin peur la joindre au monde, peut-être Miss Saint-Dic qui parle créole qui là pour aider nous.